Để học hiệu quả hơn, bạn hãy tìm link tải file PDF đầy đủ của bài học ở phần bình luận. Nếu chưa thấy link, hãy để lại bình luận yêu cầu để mình gửi thêm tài liệu. File PDF không chỉ là phần nội dung mở rộng, mà còn là tài liệu giúp bạn luyện tiếng Anh có hệ thống hơn. Phần nội dung đầy đủ bằng tiếng Anh giúp bạn luyện đọc, luyện phát âm, học cách diễn đạt tự nhiên và làm quen với cấu trúc câu thực tế. Phần bản dịch tiếng Việt giúp bạn hiểu đúng ý, tránh đoán sai nghĩa và dễ ghi nhớ nội dung hơn. Phần tóm tắt tiếng Anh đơn giản giúp bạn rèn khả năng nắm ý chính. Đây là một kỹ năng rất quan trọng khi luyện đọc, luyện viết hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh. Phần từ vựng giúp bạn mở rộng vốn từ theo đúng ngữ cảnh, biết cách dùng từ trong câu và nhớ từ lâu hơn. Phần câu hỏi luyện nói giúp bạn tập phản xạ, trình bày ý kiến và nói tiếng Anh trong 1 đến 2 phút. Phần câu hỏi luyện viết giúp bạn luyện cách phát triển ý, viết đoạn văn ngắn và diễn đạt suy nghĩ rõ ràng hơn. Hãy dùng video để nghe và lặp lại, sau đó dùng file PDF để đọc kỹ, ghi chú, luyện nói và luyện viết mỗi ngày. Nội dung tóm tắt. Mùa thu hoạch cà phê là khoảng thời gian bận rộn và vui vẻ trong gia đình tôi. Nhiều bà con từ quê vào giúp gia đình tôi hái cà phê. Tôi chia sẻ phòng ngủ với các anh họ và chú họ trong những ngày đó. Trong vườn, mọi người trải một tấm bạc ni lông lớn dưới mỗi cây cà phê. Họ mang bao tay và nhẹ nhàng vặn cành để quả chín rơi xuống. Sau đó họ cho cà phê vào bao bố và khâu kín miệng bao. Cà phê được đưa về sân để xử lý và phơi khô. Sau này, các dàn sấy giúp nông dân tiết kiệm thời gian. Hạt cà phê thành phẩm được bán cho thương lái tại các kho nông sản. Tôi hy vọng mỗi mùa cà phê đều được mùa, bình yên và bán được giá tốt. Coffee harvest season was always one of the busiest and happiest times in my family. When the coffee cherries began to turn red, our house became lively and full of voices. Many relatives from our hometown came to help my family with the harvest. Some were uncles, some were cousins, and some were relatives I only met during that season. I still remember sharing my bedroom with my older cousins and distant uncles. At night, the room was crowded, but it felt warm and exciting. Everyone talked about the garden, the weather, the price of coffee, and the work waiting for us the next day. In the morning, we walked into the coffee garden while the air was still cool. The coffee trees stood close together, and their branches were heavy with ripe cherries. The red cherries looked bright under the soft sunlight. Before picking, people spread a large nylon sheet under each coffee tree. Then they put on gloves and started working carefully around the branches. They did not pull the cherries too hard. They gently twisted the branches, and the ripe cherries fell onto the sheet below. The sound of coffee cherries dropping onto the nylon sheet was simple but unforgettable. After one tree was finished, the sheet was pulled to the next tree. The same work continued again and again under the sun. When the sheet became full, everyone gathered around to collect the cherries. They lifted the corners of the nylon sheet together and poured the coffee cherries into jute sacks. The sacks slowly became heavy and full. After that, someone used a needle and string to sew the mouth of each sack shut. I was young, so I could not do the hardest work. However, I loved watching the adults work together like a team. The full sacks were carried back to the yard of our garden house. There, the coffee cherries were processed before drying. In the early days, the outer skin was removed, and the beans were spread across the yard to dry under the sun. On sunny days, the yard was covered with coffee, and the smell of coffee filled the air. Later, drying machines helped farmers reduce the time needed for drying. Those machines were especially useful when the weather was cloudy or rainy. After the coffee cherries became dry, another step was needed to remove the dry husk. When the husk was removed, the greenish or gray coffee beans finally appeared. To many people, those beans looked ordinary. To my family, they were the result of a whole year of hard work. They carried the story of watering, fertilizing, weeding, waiting, worrying, and hoping.
After processing, the beans were taken to agricultural warehouses. There, they were sold to traders who bought coffee from local farmers. A good harvest brought great joy to the whole family. A good price brought even more relief and happiness. Coffee harvest days were tiring, but they were also full of laughter and togetherness. I always hoped that every year would be a good year for the farmers. I still wish for full branches, fair prices, and peaceful harvest seasons for families like mine. Sau đây là phần tóm tắt bằng tiếng Anh. Coffee harvest season was a busy and happy time in my family. Many relatives came from our hometown to help us pick coffee. I shared my bedroom with my cousins and uncles during those days. In the garden, people spread a large nylon sheet under each coffee tree. They wore gloves and gently twisted the branches to make the ripe cherries fall. Then they put the cherries into jute sacks and sewed the sacks closed. The coffee was brought back to the yard for processing and drying. Later, drying machines helped farmers save time. The finished coffee beans were sold to traders at agricultural warehouses. I hope every coffee harvest can be full, peaceful, and sold at a good price. Sau đây là các từ vựng cần lưu ý. Harvest season. Coffee cherries. Nylon sheet. Gloves. Twist. Jute sack. Sew. Process. Husk. Trader. Sau đây là các câu hỏi để luyện nói. Question 1. Can you describe a busy harvest season or working season that you remember from your childhood? Question 2. What do you think makes family work in the countryside meaningful, even when it is tiring? Question 3. How would you feel if your family had a good harvest but the market price was low? Sau đây là các câu hỏi để luyện viết. Question 1. Write about a childhood memory when many relatives gathered at your house for work, celebration, or an important family event. Question 2. Describe the journey of coffee from the tree to the final beans, using simple but clear English. Question 3. Explain why a good harvest and a fair price are both important for farming families. Cảm ơn bạn đã xem hết. Theo dõi kênh và fanpage để nhận bài học mới và tài liệu học nhé. Hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.